Then my professor asked me, Habalya, said free, if you believe in neopolitics, then I will give you a dare. Anong iyang paghangkat sa akon? Convince the people of your vision. Convince the people of your dream. And instead, the traditional politico who will give money for people to vote for him, convince them to support you instead. Sila yung mahatag sa ila hard-earned money. Sila yung mahatag sa ila time and resources and connections to help you. Change it that way. Siko paano? Siya there's an inspiration. In the US, ang kandidato yung nahamutan sang iya mga supporters, ang supporters yung gahatag. Siko nga ang importante nga amo sina. Hambal niya, traditionally, sinong suporta sa isa ka kandidato? Diri sa Pilipinas, ang suporta are those that are in power and those that are rich. Worst, basi drug lord, basi gambling lord, basi businessman who have their own personal interests nga gusto iduso. Kung ikaw magdaog, kag amo nang nagasuporta sa imo, kag kinahanglan mo manindugan kontra droga, kinahanglan mo manindugan kontra sugal, kinahanglan mo manindugan kontra sa mga bisyo, paano ka kapanindugan kung sila ang nagsuporta sa imo? So, sige, let's try. Let's try Sobremesa 1. I asked Ma'am Marisa if you can gather her friends. Ano mo itong istorya ni Dave nga natabo. And we were able to do Sobremesa with little expectations. We had a small room of around, ang capacity of 100 people, gutok na. And yet, ang nag-abot 175 gaawas hasta diri sa may area nga wala outside the room na. Sikola, ano ni man? It's so inspiring to see that indeed, with the right cause, with the right vision, with the right dream, we can actually work together. So, because of the inspiration of Sobremesa 1, we launched Sobremesa 2. And it is you now, no? In a much bigger hall, so hindi na masyado gutok, and with the same dream, however, with the same vision, with the same hope. That hopefully, kung kaluyan nga ako matagan sa kaygunan nga mangin isa ka konsihal, wala ako sa salabton sa partido, sa politiko, o kung sino man. May salabton lang ako sa pumuluyo, kag sa inyo nga nagsuporta sa akon. Let me tell you about first Sobremesa. May ara nga naghatag 20 pesos sa sobre. Nagasinadya kami, siguro, hey, may 20 pesos. Because it speaks a lot. Wala sang kandidato nga makatipon nga siya, kamo pa mabayad sang dinner nyo, kamo pa mahatag sa kunod sang sobre. Ano bot silingon na everybody wants to do their part for the betterment of their city. And that's a big responsibility, not only to me, but to all of us who share in that same vision. So what